DJ Sibin nimekuona sana tangu kuja hapa. It's like you don't want us to leave. I have seen you, I have noted you. See me after this, okay? Very good. Hapo sawa. Yes, we're still here on 10 over 10 hapa hivi sahi tuko na inaitwa Galaxy, a collection of stars. That's what's happening right about now hapa hivi. Now because I was raised right and she's watching, my mom watches 10 over 10 by the way, contrary to popular belief. So let's begin by allowing them to introduce themselves. Tunaanza hapa hivi kwa Ngoja kwanza. Washa. Asante. Very good. Hata najisikia. Kwa majina kamili naitwa Jacqueline Vikeki Garave. Ate? Jacqueline Vikeki Garave. Kigarave. Lakini wengi wananijua kama Jackie Viki. Ama ukipenda Winja. Kidara. Kigarave. Kigarave. Nitumie mpesa utaona. Indeed. Yes. Oh, si nilikuwa nafikiria sasa tunakuja hapo. Umesema nimalize kila kitu. Maliza kila kitu. All right, na vile unaniona hapa leo tu, sijatembea tu mnione. Tuko hapa courtesy of Click Bang. Pale nimecheza role model ya maridadi sana. Inaitwa Mokeira. Ndio maana niko hapa. Asante. Yes, Mr. 2.5 million. Kumbe mmepata hiyo report. Nashangaa mbona all of a sudden watu wananipenda. Yes, jina ni Abel Mutua Musioka, kijana mpole kutoka Machakos County. Na mimi ni screenwriter wa the biggest film in the region. Inaitwa Click Bang. Click Bang. Click Bang. Hapo sawa. Mimi naitwa Shigwan Shiko. Ama ghetto painting. Ama gangster. Yeah man. Female gangster. Shigwan. Kabisa. So pale kwenye Click Bang nimechapa role naitwa Mamushka. Gangster pia tu. Ni mimi in line too with the painting. Nanga sura mbili. Hiyo moja. Sawa, umesema wewe si mwanasiasa. Mimi sinanga mambo. Very good. Mimi naitwa Nyakundi Isa Boke. Mimi ndo dero yo sinema sasa. Mimi ndo kusema. Abeli alishaandika afu akaniachia mambo mengine. Kabisa. Wagwan. Uko free? Niko poa. Mimi naitwa Dennis Mugo aka OJ. Kwa Click Bang nimefanya writing na Abel, nimeact kiasi. Nilisahau kusema award winning actor director. Piga ile kitu bana. Wazi. Thanks for having us mazi. Hapo sawa. Click Bang of course kama let me ask you anyway, wacha nita ask Abel and Jackie Vike. So since wewe ndo uli put pen to paper or papers or laptop. Yes, tell us what for those who haven't watched it, what is it about? So Click Bang, first of all, it's loosely based on a true story. Okay. So mi waga na YouTube channel pale mi upigaga stories ni moto mbaya. Then niko sure we mtu wa nyumbani. Your mother is my fan. Wakurugenzi. Mbaya. So kwa hizo stories maze kuna story nishaipiga ya a former classmate of mine. Very talented footballer. Unfortunately football ikakataa maze. Na pale ghetto talent ikikataa tunaingiaga ile talent ingine. Yes. So unfortunately for him haikumfikisha mbali sana. So your story after niipige pale YouTube watu walisema this one needs to be a movie. Yes. It needs to be a film. Yes. And then mufanye mambo yenu. Si nyinyi mnatengenezaga sinema. Fanya mambo yako ikipigwe. Hence Click Bang. Yeah. All right. Now I forgot the last name. Vicky. Yes. Jina kubwa. Ulipokeako simu kutoka Abeli ama kutoka nani ndo ujiunge na ile cast ile? Ile cast nilipokea simu kutoka kwa dada moja, madam producer. Anaitwa Denise. Kanambia ni aje. Nimekutumia script pale kwa WhatsApp. Iangalie. Chapa hiyo audition. Nitumie. Nikafungua WhatsApp na nikasema wacha niangalie. Kwanza niliangalia
kufungua enyewe nilikuwa interested kabisa because one it's a very different role, Right. na napenda challenge na vile niliangalia ile character nikaona ni kitu itani challenge na nikasema it's my time. Nikakaa kwa dining nikamwambia dada yangu washa hiyo kamera and the rest is history. Yeah. So for those who again are willing to watch it or are going to watch it rather, watakuona in a different light kabisa. So how was it working? Of course kitu yenye ulimesema ni challenge. How was it for you in terms of pushing to the limit? Yeah. I think naweza ianzia pia the fact that nimeplay role ya Winja for the longest time. Yes. I think like 10 years if I'm not wrong. So watu wamegrow kwa hiyo character sana. Yes. Mpaka nikifanya kitu ingine watu walikuwa na feel somehow no. So I think hii character ilikuwa ya kujiprove. Nikasema I want to show people that I can do I'm this. not just one role. I am an actress, meaning naweza fanya vitu tofauti. Yeah. All right. And for Abel putting together this and of course the 2.5 million notwithstanding, Pastor Willis, he goes to my church and therefore I'm waiting for 250,000. Tangoja. Hallelujah. But putting together for those who are vile umesema in about 1 minute umesema walisema tutoe movie tukatoa, but what is the what does it take to put together a movie like this? First of all, blood, sweat and tears. Yes. And a good community. Lazima ukwe tu na a good community around you. So the initial scripting tukiona mzee mzima pale Dennis Mugo na tuna kikosi yetu hapo inaitwa Think Tank. Yes. Naita Think Tank juu niko kwa TV. Nikisema ile jina inaitwa hapo mtafunga mitambo. Wacha nisiseme hiyo group inaitwa nini. So we sat down. I think it took us 2 days to go through the story. 2.5 days to go through the story. Nilikamna hiyo story yote from top to nini, so kazi yao ilikuwa kuhakikisha kila kitu iko sawa, poking holes where ziko nini. After the 2.5 days nikaingia bush Lukenya for 5 days and I put down the whole film. So the script was done by end of January. Wow. So we had This February. is this year? Okay. We had February, March and a bit of April to do the pre-production. Then towards end of April, May, we shot it. June, July, post-production, and it's out now. Yeah. And of course it's been years in terms of the film industry. Kuna zile maybe nikuulize OJ as well. Some of the challenges tulikuwa tunaface kitambo bado tunaface hii. Are there changes? Is it easier now to create a film and put it out there? Not the word is not easy. Okay. As Abel tu amesema, blood, sweat and tears, right. And the commitment that goes into it, it's quite demanding. But vile wase wameanza ku accept the industry, yes. From TV and now going into film, because that's the next logical step. So tunaona wase wakijitolea, guys committing themselves to their roles. Kama ni acting, kama ni directing, but bado ni job. But it's easier because the culture iko ni kitu watu wameanza kucheki na kuembrace exactly. Yeah. But what about industry in general? What do you feel? Mamush Kachanwiti. Niambie. What do you feel in terms of umesema something very important in the community? Unaweza toa film familia tu ndio ikuja ione. But yes, the people are receptive, but is there support generally in the industry ukiona? Mimi naweza sema siku hizi support iko. Okay. Wase wameanza kubelieve. Like kitambo ilikuwa ngani wase wa believe in Kenyan content, Kenyan filming, but ile perseverance yenye mimi nimeona kwanza kwa feel it. Tunatoa mnaona mmetutrust next year tunatoa ingine. So imekam na hiyo support ikagrowsha mpaka hiyo grace, hata nite tu grace. Yes. Jumse hata hiyo 2.5 unataja kujaza hiyo 2.5 siku mbili mtu wangu ni ngori. So hiyo support imeanza kukua true. Si kwa affiliate peke yake na pia hata uko nje ukiona siku hizi wase wanapiga shughuli wanaziweka kwa theater ama cinema na nini, wanaandika kwa mtandao tupeni punch yenu so mbili na Kenyans wanatoa na wanakuja. Siku hizi support imekuwa immense. All right, okay.
wewe mwenyewe ukiingia kama vile umesema ndo Otero apart from calligraphy nilimwona pia hapo but like what do you do wewe mwenyewe as an artist, as an actor to get into character? What is your process yako ni nini? Si kwanza lazima understand psychology ya character una play kwa sababu wendi kujicheza pale. So ukishapata ile script, ushajua environment yenye character wako, ushajua mannerism zake, ushaget note moja mbili kutoka kwa writer na kwa director. Si pia unaingia kwa ground unafanya homework, unajua kama mimi nilikuwa thegi, so lazima uobserve mategi huko mtaani ujue. Labda waende uibe. Me I'm a law abiding citizen. Ni act tu manze. So lazima uingie pale kwa ground uambiwe ule msee anakuaga mhuni, umwangalie huyu hivi, ujue hivi ndo wao behave. Umhakikisha ingia sasa, unaingia pale kwa ground alafu unafanya mambo yako. Okay, hapo sawa. And Abel as well, pia Jackie, so there is, you know, you've had an experience also with content creation, na welcome to my channel. So in terms of that, what would you say? Kuna many people, like I said hapa hivi, hata nikiona kina Shalkido, kina Masilva, nikisema these guys wakipewa tuka script, but again you never know, it's not as easy. But what is the key to success in, you know, in content creation as well? Because watu wakiona hapo mkurugenzi wanaona it's kiti camera tuende kazi. So first of all, the skill has to be there. Lazima kuna the skill of storytelling. Okay. Kama wewe ni mtu wa kuandika kama skit nini, uko na hiyo skill. Kile winja anafanya mazesi, kila mtu anaweza piga hapa nje. So once usha identify hiyo kitu uko nayo, kuna bullet moja mazee huaga ina beat kila kitu. Na hiyo bullet ni consistency. Mazee piga hiyo kitu mpaka wase wakujue nayo. Unapiga kelele why? Jamaa. By the no. Na kutafuta my person, my people. Huyo. Jamaa, by the anybody anaweza kaa chini amwe tu kuongea, but kuna tu vile huyo msee amekwama na hiyo kitu na amekimbia nayo mpaka tumeikubali. Consistency ni kila kitu mazee. Na hapo ndio wase wengi ulemewa. Watu wanakuja hapa na ideas kali sana, wanaipiga mara 2 3 4 5. It's a rap. That's a rap. Na itaki hivyo, lazima ukwame nayo. Juu hivyo ndio unaunda hiyo community. Hiyo community ni very important. Hiyo community ndio imefanya tumejaza Nairobi Cinema mazee 4 shows straight. Wow. Never done before. Haijawahi happen. This is the very first time tumekuwa na more than 1,000 people watching a screen at the same time kuona movie mazee. Community movie ya Kenya. Tumepiga marekodi hapo mbaya sana. Watu wageni sibuko wapi? Wanafaa kumwokalize. Wafanye hiyo kitu. Same question as well, ningekuuliza, however pia amesema mambo ya community. You know, at least nimeona kwa ukicreate content and many other content creators, kuna collaborations wenye ufanya. Big up Mamito. Pesti. Yes sir. So mkifanya collab, and is how do you pick when you're kufanya naye collaborations as well? Okay, mimi naweza sema saa zingine, most of the time saa zile na pick ama tunapikiana. Unapata kuna kitu tuna feed off of each other. Yeah, so I think that's one of the things. And also vile utofauti wetu, you know, like tena sitaki kuwe monotonous. Mko sijui mko na character the same, you know. So yeah, so that so lazima mkuwe different, so that hata mtu akiwa watch anaona yes mnafanya kitu same, but nyinyi mkiangalia mko na characters tofauti. So that's one of the things pia tunaangalia. Of course. Yeah. Alright, okay. Abel alimention mambo ya kuwa na think tank ama hiyo jina. Hiyo yezi semwa. Hiyo we. Ule alikuwa anatusumbua, alihamishwa, anasumbua wasanii sasa. But ni sawa. So how important is it also to have wale watu, let's say, I don't know, can't say mnasikizana, because I'm sure you guys mnasikizani at some point. But how important is it kuwa na hiyo community? Watu wenye vile amesema kupoke ukuje na idea kwambia hiyo na iwezi. Unatuangusha why? Sasa akunanga kitu interesting ka
when you're storylining. So unajua we have to maintain audience wa jinga. Yes. So lazima ikue something very as close to reality as possible. So kwanza kwa hii movie tulikuwa na the biggest fight nakumbuka ni main character Daddy uko mwisho ama asidedi. I swear unasikia in those 2.5 days when we were storylining your topic ili mpaka tuko zile za hata wacha hata kubonga turudi huko nyuma tutafikia hiyo point. So the difference is as we say in the creative world, no one has the monopoly of creativity. So mkika hapo hivi mtu anatupa idea mnaiwe mnaidis lakini mtu lazima ajitetee na hiyo idea yake. Right. As in you have to make us see it so that once umetoa hiyo idea na wale watu unaambia hiyo idea hakuna mtu anaiona unaambia buda wachana na rudi vile unakaa hiyo farasi umepanda shuka rudi nayo. It's important. Pre-production it's everything. Yeah. Because once umejipanga before you hit sakwa ground, before upatiane script, before Abeli and Kichakani, tayari we have the whole story. By the time we are shooting, makosa hata ikifanyika kidogo namwambia relax juu uko mbele kuna you have the whole picture. You have the whole picture. Right. So it's important. It's necessary. All right. Yeah. And there are people who are watching says what happens again once these doors start opening, DMs zinaanza kujaa. Kila mtu sasa anataka kuwa actor na actress. So what would be the advice unaweza wapatia yani how do you pitch to Abel? Hata before hata nikujibu hiyo ningependa kwa DCI yake. Go ahead. Hiyo story ya think tank. The reason why pia nili like venye Abeli alikamna think tank ni kila msee ako na aspect tofauti kwa mind yake. Design Abeli maybe hata huni wa Kibera. Nani mtu sop tusemekaa wewe. Maybe ni mtu kutoka Gate Kali. Wani msee anataka kuandika movie ya magangster. Yes. Uko na hiyo story vizuri lakini wewe hujui uthegi vizuri. Yeah. That is where you come up unatafuta mtu ametoka Kibera, yeye ameishi hapo ndani. Anajua deep place inatoka. Kuna venye huyu ni msee wa Kibich, anaweza analyze issues na kuna msee pia mwingine maybe wa Kalavi, anaweza ona from a different way. That is why think tanks is kwanga important because huwezi tengeneza kila kitu solo. Yeah. Lazima unid kufilio gap. Yes, Unaona? yes. Haya, alafu tudisa kwenye likomeniuliza. Yeah, man. Ndo uweze kujipitch kwa Abeli ati wewe ni actress mfiti, milango zimefunguka. Kila msemi usema ni mfiti hapa nje. But kuna ile something unique ina stand out ndo uweze kuchukuliwa uwekwe pale. So kwa actress not unless uwezi kwa level moja na kila mtu. Ninyi wote hamwezi toshea kwa movie, hamwezi toshea kwa series. So kuna ile ndaisema tu hivyo, kuna hiyo something unique utakuwa nayo, kuna ile spark yenye maybe director atacheki ama wewe una bring in ndio inaweza kufanya uangukie. So sasa hii ni wase kujituma tu, unajua kuna sana kujanga sema mimi ni actress, simnipe role. So umedu? Yeah. Tunaweza angalia wapi? Ati nipeni chance. Hakuna. Kuna wase wakina Jackie wamepiga vitu hapa nje utamwangalia. Ian amepiga vitu hapa nje, so hata akikam kujileta unaweza ingia kwa maybe kwa page yake angalia vitu. So squeeze social media pia ni CVMC, ni package squeeze before you usikuje na karatasi. Squeeze hakuna kuja na karatasi na CD ati niliact movie yangu ndio. Squeeze social media pia ni CVM hiyo sasa. All right, so Abeli tukitaka kucheki Stiaf tuchike hapo Jackie akiwa semi serious. How can guys who missed the 4 days, how can they get the movie? So this coming sasa tunaweza sema this coming weekend si tushaingia hii? Tushaingia. Yes. Sangapi? Hiyo weekend ya 29. Okay. Next week on Friday and Saturday. Okay. Tutakuwa pale Garden City na The Junction. Alafu pia tutakuwa pale Nyali, Nyali Cinemax. Hapo ndio tunapiga. Sasa kitu fani ni
wale wase over 2500 walikam the premiere Nairobi Cinema na the screenings that followed. Wanataka tena kukuja huko. Sasa wameleta bring a friend. Kuja ni kushow. So wale wenye wakushuhudia hiyo time ya kwanza naweza waambia maze take advantage kabla ama oji walikuwa ile ya kwanza wajaze. Juu unachikizi cinema halls pia si bigi sana. Capacity hapo tunaongelea less than 200. So come through. In case mko place hakuna theaters na nini hii kitu inaenda online at www.philittv.com. Itakuwa pale 250 yako tunakurushia link unajienjoy yani from the comfort of your living room. Hapo sawa kabisa. All right, very quickly social media handles and thing. All right. Tukiingia pale kwa Instagram unanipata @JackieVK. Tukienda pale kwa page Facebook unanipata Okay. Kule kuna kuangana art kweli. Ni Awinjanya Mwalo. Same as Twitter na YouTube. Tafadhalini ninawaomba wale wa Mkuru kujeni huku kwangu. Pia nakuanga na YouTube channel Awinjanya Mwalo na nawacharaza na mavitu. Asanteni sana. Very good. Mimi utanipata pale Abel Mutua Instagram. YouTube niko pale Abel Mutua ama Mkurugenzi, lakini ukitype Mkurugenzi sikoshua kama utaniona. Abel Mutua ndio jina ya channel. Twitter @MutuaAbel. Hizo ndio niko active. Kabisa. Instagram naitwa Shigwanshiko /Ghetto Painting. Kiangalia vizuri kuna jina Mamushka hapo. Facebook pia Shigwan. YouTube pia Shigwan. So apart from watu wa Beli na Winja hata wako. Kujeni huko. Mo experience ugangster. Mi kwa social media handles zote tunaitangwa Nyakundi Isaboke. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Manze hata na kwa gana TikTok usikii. Manze lakini kudance ndo hapo kwa kudance ndo nilidraw line manze unaona so kila mahali hapo hivi manze na kila msee bana baini movie kama mcheki manze movie tawalipulia too deadly hii ndio ile ya wa unapata hii movie ni wa hakuna kai manze cheki mtangoja na usipigiwe story tokea sawa hii movie ni wow ni wow nice well in so Instagram is Dennis Mugo OJ, Facebook Dennis Mugo, YouTube Akisipoa. Show inaitwa Akisipoa. So knock yourself out wase wako wasawabeli kila mtu maze come on board na vile tu maze meambiwa maze this movie has taken a lot and it's uliza tu mse amewatch ama ucheki tu pages za wase wamewatch hakuna mtu akona negative comment hakuna mse anaongea unajua ati walitudanganya hapo maze guy hii movie itashinda awards. We can put money on that. Walai by the way. Hii movie itashinda awards. Kabisa. Maze to support him. Hapo sawa. So thank you so much for coming through. If you haven't watched the movie kama hakuna theater karibu na wewe umesema ni philittv.com. philittv.com. And then but next weekend Garden City, the Junction Mall in Nyali Cinemax. Wende pale hivyo Nyali ni please Mombasa. Wende muangalie kabla ufunge. Naweza ongelesha tu serikali dakika moja. Ongelesha serikali. Kamera ya serikali ni gani? Ni hii. Okay, chekini wadau. Mmeshinda hapa mkituambia mna create job opportunities kutoka 1976. Hiyo kitu haijawahi happen. Sasa simkubali tu tuwasaidie. Check this. Sasa tukipatia Willis kazi ya accounting tutakuwa tumesaidia Willis peke yake sababu ni Willis na brain yake na computer. Lakini ukiempower filmmaker, huyu filmmaker atengeneze sinema. Hii sinema iko na the technical people hawa mnawaona hapa. Hata DJ ni technical. Hao watu wanakula pale. Hii film iko na actors wanakula pale. Hawa actors kwani wata-act wakiwa ndeve? Si lazima wavae nguo. Meaning kuna designer ameandikwa kazi afanye hapo. Actors wako Willis watakaa njaa the whole day. Si watu wa catering watakuja hapo. Hiyo film yako kwani una shoot kwa kichaka? Si una shoot mahali unahitaji set kama hii? Set kwani inajitengenezanga? Haiwezi. Si carpenters wako pale? Kabisa. Nakwambia kuna industry ingine ina encompass sectors mob kuliko film kama iko
leta nikupatie 10,000 shillings sahi. Abeli, waambie tu click bang ili employ watu wangapi? Oh my god. So credits zikirani hivi click bang ikiisha, majina peke yake ni 346. Wow. Those were people who were paid directly by the film. Our say 346 si wote. Sababu kuna places tulienda maybe kama Nairobi Cinema. Nairobi Cinema tumei credit as one entity. Nairobi Cinema. Unaihesabu kama mtu mmoja. Lakini Nairobi Cinema imeemploy wase 15. Yes. Unacheki hao wase wote wamekula kwa hiyo show. Sababu tulilipa ndio cinema yetu iende pale. So wale wase wamekula both directly and indirectly very easily wako at so 6 so 7 tukiendelea. Willis, that is one film. Just imagine a situation whereby 1,000 films are being produced in this country every year. Ni nani ataleta employment opportunities kuliko hiyo? Wow. Pole. All right, well, to put it in perspective, by the way, sisi hapa RMS took about 1,000. Correct. So that shows you how much impact film has. It's All important. right. So tuweke both serikali na wadau wako na pesa. Apart from wash. But wale watu wako na pesa. Tafadhali, let's put the money where our mouth is. And also, since this one is already out, show an example. Go and watch the cinema, pay for it on phillytv.com. And it's going to be great. You guys are doing an amazing job. Keep on doing the thing. Thank you. And now we want to play the trailer, and at least to whet appetite kidogo. Mutaona as we go on a break. Let's take a look at... Wewe utachoma.